watching QTV this morning, and I am Jenna Basonko. I'm here with my amazing co-host Ibrahima Balde, as well as our newspaper review guest Mr. Mamadou Mbodj. Di leen dalal yéen ñëpp si programme bi xam naa ne nag Ramadan baa ngi xaw a métti parce que 11 days 12 days tey ndax du Ibrahima. waaw mu ngi mel ni comme nu mu starté woon it's not easy like that. waaw man bu Saturday bi moom duggoon na ma torop. xam nga bu mu ñëwee first day Ramadan bi fekk mu ngi seeda. mu ngi cool xam nga. nit yaa ngi flow ñëpp ñu ne tey moom affaire si nu mu starté baax na. waaye mu ngi mel ni affaire saa ngay gën a tànga waaye nag nu moo gën a tàngee noonu la tiyaabooy di gën a bëri. Saturday moom métti tàngoon na de. bu Saturday bi. bu Saturday bi waaw boobu tam métti na trop. ba pare Saturday lu ci gën a métti mooy xam nga ñun suñ ñëwee liggéey dañoo liggéey ba pare balaa ngaa réalize fekk time jot na nga ñibbi. waaye xam nga soo toogee kër di whole day looy def seetaan télé. ba pare génn si biti ñëw seetaan télé loolu daf dee gën a xam nga prolong days yi. waaye Mr. Mbodj naka things. dafa war a tànga dégg naa Ramadan mu ngi derive from a word meaning hot. So that's really what to expect. That's how you are tested, isn't it? Really. So that's a challenge. Waruta yomba. Well, just take it as it is. Wow. You know what I mean? Accept whatever. That's the whole point. Why and si sanse bala. Kañ nga mel nii. Gis ma sanse def suma di si sanse bala. Mu ngi nii toog. Mr. Mbodj ana sanse ba. Lii fu mu dafa jekka amiin. Jekka. yow sax xam nga lan nga ma nekk di saf. waaw lu ma la saf. yaa ngi ma saf ku mun néegam xam nga soo munee sa néeg like soo munee sa néeg nga nekk jeeg bi nga xam ne mun nga sa néeg loolu nga ma saf. moom laa la saf. waaw xam nga si suba tooñ naa ko ma ne ko ne yow suñ la takkee ñu ñëw takkal la sénégalais nooy def. de sama handul ko. waaye sa reply bi inside me. dama ne non my girl is confident. ku ñëw ma handul la waaye dafa defanteeg moom. jarul defante sa toppa si suma leen rek. Sénégalais dañ garaaw de ñun déedéet defante amul njëriñ moom bu ñëwee laaka ma français ma laaka ko anglais. waaye man lu ma dégg bu nekk ak façon ñu ànd dem. waaw baax na loolu jarul rek wax bu bëri. waaye Zifa Couture moom moo fi jaar def na yëpp moom wax dëggu yàlla Gambian designers are trying. Absolutely. You know they're doing so well and I to all presenters as well thank you for always supporting them because ñun tam nu munti mel ñoo dee mun a sol seen bu bay génnee ko waaye ñoom tamit without them dina doon métti torop so all designers ñu ngi leen di thank especially during this Ramadan man moom Ramadan su jotee dañ ma dee jox ba marus waaye they're doing well so Zifa Couture thank you so much for the outfit so gentlemen fi mu nekk ni ñu dem seet la marché bi di wax dem am break dem seeti optical yi nuñ eewoo tey su ko defee ñuy invite more sponsors Ramadan bi des na tuuti ñi nga xam ne sax ñu ngi amee products yoo xam ne nit mun na ko use pour Ramadan you can come on board ñu defal leen fii product placement bu am classe bu am job ñu defanteeg yéen yu baax yéen tamit ñëw leen Ibrahima. absolutely noonu la fa war a demee. noonu la fa war a demee. waaw ba pare xam nga ñun fii anything luñ fi jaay. dafa dem foog mu dem. fii mooy marché bu mag bi. waaw fii mooy bitik bi. fii mooy syndicat bi. fii loo fi teg rek ñëpp ñu ne la ne nii la moo dem. ak seen set bu ees bi. ak suñ set bu ees waaw we are thinking sax ñu ngi xalaat we are giving it a second thought maybe after Ramadan sax we maintain this maybe. bu ñu dugal nag. waaw suñ set bale la ñoo continue. non maybe la so ñu enjoy ko while it lasts. waaw ñu enjoy ko waaye because xam nga set bale ne la su ko neexee sa sol shot te du feeñ. waaw waaye bi let's go for a short break nañ seet lu marché bi bu ñu fi dellu see ñu dugga into the newspaper review we'll be right back. Medicalia is a high-quality clinic from Europe, which is now in the Gambia. Do you have an eye problem? Do you feel a hearing difficulty? Medicalia is here to ease the pain for you. The first and only hearing aid dispensing facility nationwide, where patients can be tested and treated to recover from their hearing loss. Fitted with latest generation equipment, our doctors can provide healthcare assistance for eyes, ears, nose, and throat. Common diseases like glaucoma or diabetic retinopathy can be diagnosed and followed up for fast and correct treatment. Make your appointment with the eye or ear, nose, and throat ENT specialist today to relieve any pain you might be feeling, as consultants are available daily. Contact us for more information. Visit us
at Tropic Shopping Centre near Senegambia from 9 a.m. to 11 p.m. every day of the week, or call us on 503-4411 or 7767-123. Medicalia, premium care, personal touch. Welcome back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning. So now, gentlemen, we'll head right on to the newspaper review. Ibrahim, yes, you have the three point. papers here, the Point, the Voice, and the Fourier. Yes, let's head on. The main headline on the Point newspaper reads, Government on paid arrears force NAWEC massive power cuts. Okay. EU announces major Schengen visa update. Dr. Samate denies Health Ministry alleged mismanagement of COVID-19 funds. And of course, we have Subakunda Publishing proprietor to attend London Book Fair. And how to be a million guy. Exactly, our guy, Mr. Professor. Yes, so we have Busumbala Nam response to Speaker Jatta after altercation. And well, these people are talking about it, but I didn't listen to it. I didn't watch it. Okay. Car power SIP extends Ramadan magnanimity. Magnanimity. Okay, all right. I got it wrong. Worth your or bi fan $10,000. may leen ma laajte or bi fan la ko duggee kii or bi daf ko dugga be xoolal mu dét si saa si lii yëpp ngir or lii du dara de or bi rek a tax ndax waroon naa mun a yomba waaye or baa ko affect or baa ko affect Mr. Mbodj waaye or du moromi xale de waroon nañ koo yombal before ñuy jël big words dañ ko waroon a yombal moo tax ñu ne let us use simple English than putting all these big ones here. wax dëgg waaye or bi la rek du dara du ne mënuloo koo wax de du ne mënuloo koo pronounce or bi la ma ne this is another one to another level. Yeah, so that's what we have. Yeah, so Fini, we have, this is Fourier. So we have the Doi holds press conference ahead of local government elections, and CEO of Home Digital FM threatened with defamation suit. And yeah, I think that is all we have, unless that the defense minister says they are addressing issues of respect for Gambia's sovereignty. That is all we have. That's the Voice. We have the Voice. Honorable Toure cracks tourism minister over behavior towards members. And we also have political leaders are not interested in stopping non-Gambians participating in elections. We have judiciary transport manager bags over 7 years imprisonment. That's what we have. Yeah, so interesting here. Mr. Mbo, did you watch the press conference by Doi? No, I didn't. Yeah, so actually they just, called this press conference to talk about different issues, which is normal because Doi really comes up with these press conferences to just address things. But you know what's funny? When he called for the press conference, and then I went to the comment section to just read what people think about the fact that they called for a press conference, everybody's complaining that, oh, why we should vote for Doi, we should vote for them, they have brilliant ideas. But when we go to the polls, we can't see these arguments translate there by Gambians. I don't know why that is. Absolutely, because people who say that we should vote for them, they never vote. They never vote. Absolutely. Well, actually, when they go to vote, they vote for somebody else. PDOIS, that's the wonder. It's just quite amazing, really, how everybody's got respect for Halifa Sallah, Sidi Jatta, Samsat, all of them. Everybody will tell you they have enormous respect for these people. But again, they've not been able to turn this respect, this fund of respect and admiration into actual votes. Maybe they're ahead of their time. Their time will come, but they wouldn't be around, but the ideas would live on. Because I think the sort of politics that they want to encourage, the politics of ideology, the politics of what I will call that post-independence generation, that idealism they had, it still lingered on with them. So I think that age will come, that parties will be divided along ideological lines of some sort. Yeah. Exactly. I mean, when you look at, the way people
the way we talk, we do less actions when it comes to voting. I can remember on Friday, I was on the radio hosting one political party. You know, when one of the callers, when they called and he complained about his area, that's the local government elections. He complained about the Mbalit trucks not coming to collect their waste and all those things. I said to him, look, now you have an opportunity, you know, to vote. Maybe if your councillor is not doing right, this is the right time for you to vote. Then he said to me, look, for me, I don't even have a voter's card. I said to him, then you don't have the right to even talk about it. So it's like most people make noise, but at the end of the time, the effort is little. I do not think that just because you haven't voted, that means that you don't have a right to say anything. It doesn't work like that. Sometimes, let's take the French elections, for instance, not long ago. You know, you just go around the world, you see how these things are done. You have a huge absenteeism. A lot of people didn't go to vote. But that was a political statement. I'm not happy with any of you. So be careful. Not going to vote could be a political gesture, especially when you have huge numbers. Then you have low turnout. Then the person's legitimacy is questioned. Wow, see, this is how it works. If you don't vote, so all over the world, you'll be lucky to get 60% turnout. That is true. Why majority of gumuñ lolu majority of ñi fi nekk ñi nga xamne duñ vote negligence la dee nekk rek du dee nekk ne dafa am agenda. The agenda is not there, it's just negligence, and then ñaaka bugg a génn dem ba num si munti mel xawma sax. I agree with what you're saying, that the fact that sometimes they're sending a message, it's a protest, if you may call it, but it's not the instance in let's be every country. Let's be a bit more generous to people. I'm not sure whether people are just so willfully bad, unpatriotic, and they don't want to vote. There's a calculation there. In our kind of politics, really what difference does it make? Maybe the only important election here is really with the president. That was why you had a high turnout. With the National Assembly, what did they achieve? The Assembly is just a talking shop. They bring in laws, but they do not bring anything to our table. Because of the politics of patronage, because of the way we do politics, National Assembly or local government, just we'll see what the turnout would be. The last time it was woeful. It was very low. So people make all sorts of calculations. It's just that we have a dysfunctional kind of politics, and people do not see themselves in it. I agree with what they don't you're have saying. an interest. There are people that, I mean, have their reasons for not even going out and vote. I mean, I think you've mentioned some of them. Some don't have confidence in the system. There are all sorts of reasons. That's it. Wow, lundewa japale ma barke. Waaw waaye am na ñi nga xamante ne nag wéeruñ ko fen loolu am na fi de am na ñoo xam ne wéeruñ ko fen dañ just jógul rek ba pare the reality is that ndax ñooñu dem nañ sa seet policies fine xam naa ne most of the time when these people have these policies du dee nekk loo xam ne sa they will translate it into action most of the time sa duplication la dee nekk or it's not very specific to say this is what I want to achieve waaye num si munti mel nda jël nga sa time as a citizen dem xooli loolu so yow loolu yëpp soo dugutee si process yooyu yëpp who are you pour nga wax ne waaw aw ma confidence fi du ma fi vote man tamit loolu it doesn't add up. xam nga I think ne the problem buñ am mooy suñ political environment bi dañ ko tilimal from the past understand nga da ngaa gis ne a political party or a political person will come and tell you okay suma toogee I'm going to do this and that and that and that and that understand nga mu toog defut ko keneen ñëw mu ne leen I'm going to do this and that because soo dégloo comme even this nomination soo dégloo most of the interviews yi nga xam ne yooyu la nit ñi def Jenaba sax am na ñum interview da ngaa gis ne it's sort of a reputation of ñële luñ doon wax ñeneen yi lu ñu ñeneen promission many years ago ba léegi loolu la gaa di wax te and we know sometimes some of these things are not realistic. loolu yëpp dëgg la. Mr. Balde, the whole world, what was the joke in England, yeah? Politicians, once nga vote leen into power, the first thing that you're fate, may seen manifesto. Gis nga the realities of power dafa ute from su ma nekkee ci biti. Su ma nekkee ci biti, I can say anything. As they say, the only thing I need to move mooy my lips. Once you are in power, there's something else. The realities and constraints of power. So fu mu jaar dina demee nii. They am politicians ñu am vision
So since they were into power, they see how they can maneuver things, realize really what they set out to realize, as it were. So it just depends where the reality of power, the complex, so complex and so difficult. There's a huge lack of understanding when it comes to Gambians and Bopa being informed of activities you nekk di xew. Just bés boobu maa ngi am a conversation ak nit mu ne ma ñii moom defuñ fi dara health sector bi moom lii ma ne ko ndax yëg nga ne there's a World Bank midterm report bu génna te foofu wane na ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii am na nangu naa ne ba léegi health sector bi dafa vulnerable. It's very insufficient when it comes to lan la war a provide waaye ndax xam nga ne lii ak lii ak lii am na they don't know. So da ngaa gis ne citizens tamit are less informed about things that are happening in ministries for reasons I do not understand. You are absolutely correct, and that is partly our fault. Yes. This is where journalism is so important in a democracy. And that is why actually journalism, the rise of journalism, what made it significant, my democratic politics. So you know what is these facts down to the people, what's going on, but informed choices. So we have ourselves to blame partly, not entirely, but partly. Last time, I'm not representative, Bujogi from the Ministry of Education. Mané ko yeen projects yi ni amna mu ne ma waa amna waaye xam nga ñun bëggu ñoo braak wax ne ministre bi ñu ngay def le mané ko déedéet amut braak amut dara da ngeen wara génna wax pour nit ñi xam ne lii ngeen di def because ku fi génna xas leen doo leen mën a blame individual bi because xamuñ yan successes ngeen am si seen ministry so which means ñoom seen boppa seen communication strategies yi are not very good because ñoom ñu ngi gëm ne génna wax ne ministre bi def na lii loolu xajaanda ma ne leen ne nit ñi dañ passé level boobu noonu fi mu ne nii. That's it. Really ñu yàgg nañ di gis every ministry or agency gars yi am nañ seen PR exactly or communications officer but it's quite extraordinary how they are the least communicative people. Sometimes they run away from you. Why a healthy channel of communication dafa baax pour nga build up trust with people you could use and people will know lan nga def. Yeah, so let's talk about this. Government unpaid areas force NAWEC massive power cut. Well, I think something is happening. I'm not pretty sure, maybe it's because of the areas, but I am sure kurang mu ngi dem ak ñëw because I am connected to the airport line, but it's very rare for me power cut. But recently, it's happening a lot. Yes, and as far as I'm aware, people are talking about their new tariff too. Understand? So I think power cuts came at a very wrong time. We're talking of increasing the tariff, and we're experiencing this. No, I am explaining the increase of tariff because of the rising cost of operations. Obviously, we all understand around the world what's going on, so we have to be sympathetic to that. Why this particular one, according to this reporter, in this report, reliable sources, when you read it properly, it says, according to reliable sources, we owe Senelec money. That's really the issue. What was it, 900 million? What they've got there looks like that's what they've written there. That's it. So government keeps on really subsidizing this area. It seems now it cannot really generate any money of its own. So government can't keep on subsidizing this area. So this time, apparently, according to this report, and he doesn't mention or she, I didn't look at the name of the reporter, mention it, anybody according to reliable sources, this is what is going on. Yeah. We've not been able to pay the bill from Senelec, so this is it. Yeah. So maybe this is what we ought to put to the MD of NAWEC, and we clarify, is it true that this it's unfortunate that time is up because we have another interesting headline, which is Defense Minister says they're addressing issues of respect for Gambia's sovereignty. So this was said by the Defense Minister at the National Assembly, where they were talking about that they have engaged Senegalese counterparts to make sure that, affecting our airspace as well as our land for activities that's been happening should not happen. It's not right. This is a sovereign state where, some of these things should not take place. But I think, quickly. In some areas, they call it
paper sovereignty. Yeah, paper sovereignty. You have to be able to defend your sovereignty for it to be meaningful. Wow. Otherwise, you'll just go and start crying in the UN. And it's the same thing again. But thank you so much, Mr. Mboch. It's always good to have you here. I like being here. Yeah, we love to have you here all the time. So let's go for a short break. And when we come back, the program continues. Don't go anywhere. Do your banking the smart way with the new Ajibank mobile app. Transfer money to any bank account in the Gambia. Top up airtime for all networks. Pay utility bills. Check your account balance and view mini statements. Request for ATM cards. Request for checkbooks and more in a single touch. So, do your banking in a smart way. Do your banking now with Ajibank mobile app. Every time is banking time. Ajibank, your investment partner. Q money e orange money Johnny weɓini nuldugol mbuɗi mi yetoma joni hiɗa wawi nuldude mbuɗi iwrako Gambia ɗo yaha Sénégal e Q money wallet mount eyyi ko honno wonɗa e fadde mi yetoma udduto Q money account ma on joni fuɗɗoɗa nuldude mbuɗi e teriɓe ma rewa ɗon ka orange money nder Sénégal fi heɓugol hen ko laaɓi hiɗa wawi noddude Q money customer care e 133 Q money suñu kalpe ɗum no yaadi e sartaji. QMoney is back again with its easy-to-use, secure and convenient mobile app that allows you to carry out all your transactions. No matter where you are or what time it is, you can always access your funds. With the new QMoney app, you can cash in and out, buy credit, buy QPower, shop, make payments, and so much more. You can also send QMoney, pay bills, receive international remittances, and transfer cash to others. Just download the app from your Play Store or App Store and get started. For more information, call customer care on 133. Q Money, Sinu Kalpe. We innovate, others follow. Good news from the Gambia's premier certified auto mechanic garage, Espas Motors. Have you been having trouble with your vehicle? No worries, Espas Motors have got you covered. This December to January, drive right to Espas Motors for your general diagnostic at a very affordable price. We diagnose coolant level, battery life, power steering fluid, and brake fluid, timing belt checks, suspension checks, tire check, brake pad checks, engine and transmission leaks, transmission, light checks, headlight, signal brake, parking lights. Drive in and drive away with the confidence that all your car issues have been solved. So what are you waiting for? Rush now for a great deal. We are located at Bertil Harding Highway, opposite Kotu Power Station. Espas Motors, the nation's premier certified auto mechanic garage. Call us on 352222 353-4444. Espas Motors. Step into the Espas Motors showroom for your luxurious name brand vehicle. Located along the Bertil Harding Highway, Espas Motors is the Gambia's authorized dealer for Chery, Kia, Ford, and now we bring you the new Peugeot model 3008 SUV. 18-inch alloy wheels, 216 inches high ground clearance, keyless entry system, start and stop button, rear parking assistance system with reverse camera, adaptive cruise control with speed limit, LED daytime running lights, front and side airbags, 8-inch HD touchscreen. Not to forget our exquisite Peugeot Landtrek double cabin pickup with 2.1-liter diesel engine, 6-speed manual transmission 4x4, hill descent control, LED daytime running lights. Espas Motors, the authorized dealer for Peugeot. Visit us today or call us on 352222 or 353-4444. Do your banking the smart way with the new Ajibank mobile app. Transfer money to Welcome back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning, and I am Jenna Bosonko. So now, Ibrahim, we have representatives from the Senegalo-Gambia Women Confederation, and we're about to discuss the second International Islamic Conference on the role of women in Islam. Interesting topic, very interesting. You know, a lot of misconceptions exist.
you know, when it comes to this. But to make the whole conversation easy, we're joined by Aïssatou Diouf Gadjigo, Vice President, Senegalo-Gambia Women Confederation. And also we have Fatou Ngom, Executive Member, Senegalo-Gambia Women Confederation. Ñu ngi leen di dalal ci programme bi jërëjëf. Waa gis nañ ne lii mooy second edition bi mooy second time yéen a ngi def the International Islamic Conference role of women in Islam. Xam naa soo gisee ngeen ko defaat for the second time boo leen ko njëkk a defee successful woon na gis ngeen si njëriñ moo tax ñu ne xaaral ñu defati am second edition bi so maybe mun ngeen ñoo jox rek history naka la dooree conference bi naka la dooree ak lana tax ngeen di def conference bi wala nit ñi benn place di discuss jigéen taxawaayam si Islam. auzu billahi mina sheytaani rajim Jeynaba jërëjëf pour nit ñu dalal si QTV tey si programme bi am nañ kontaante torop pour wax suñ affaire yi fédération bi ak suñ international conference bi ñoo waajal nii ñun dañ nekk jigéen yoo xam ne dañ booloo bu taxaw rek pour dimbalante empower jigéen yi kuñ fekkoon nga nekk si suuf bugga nañ nga jóg yow tam nga romba level boobu nga dem si kaw a kaw like fédération bi ñu ngi am suñ members yi throughout the country in all the regions ñu ngi fa am suñ chapter si bi ñoo def nag that launching suñ aim mooy woon luñ fa am ñu mun a dimbale jigéen yi especially ñi nga xam ne ñu ngi si grassroots level bi ñoo xam ne dañ neew doole ñun fi ñoo yëngatu fu bari la ndax ñu ngi liggéey ak ECOWAS si cross border trade diggante Sénégal Guinée Bissau ak yooyu dañ fi dee jóg di dem ay trade fairs Sénégal Casamance Guinée Bissau fu nekk la ñoo dem trade fair pour at least ñu xam rek ne benn lañ te li ñoo ut pour jàppale jigéen yi la si conférence boobu noonu yàlla dimbale woon nañu nit ñi uyu nañu bu baax a baax a baax te amoon nañ fa nag xaalis bu bari macha allah biñ ko jotee ñu oo suñ jigéen yi biñ ñëwee xaalis bi dañ ko jël delloowaat ko si jigéen yi ñu liggéey ñu lebal leen ko ñu mun a liggéey mun see gis seen boppa ndax nit ku nekk si loo nekk rek bugga nga faa gis sa boppa soo fa gisut sa boppa rek da ngaa discourage waaw te ñun tam dégga Sénégalo-Gambia Women Federation ñu ngi liggéey bu baax a baax am nañ achievement yu bare waaw léegi balaa ñoo dugga si loolu am naa boobu moom dinañ si dugga waaye ma bëggoon a xam rek yow tam nga sànni si tuuti ka lan moo tax topic bi the role of women in Islam xam nga am na lu ko tax lan a tax that part xam nga mënoon ngeen a choose anything mënoon ngeen a choose the role of women in trade you know mënoon ngeen a choose leneen ba da ngeen ne the role of women in Islam am na lu tax so ma bëggoon a xam rek naka la topic boobu ñëwee. Okay. Yeah, it is Fatou Ngom, right? Wow. I am Fatou Ngom. Fatou Ngom, okay. Assalamu alaikum Gambia. Assalamu alaikum QTV. maa ngi nuyu suma naataango yi di nuyu suma yaay bi ma àndal ni and all the rest. di kontaan torop pour ñëw represent Sénégalo-Gambia fii. waaw sa dina kontaan pour tontu la si sa question parce que the role of Islam di jigéen sa role in Islam dafa important so much so that ñun dañoo wone ne we not only engage in business because ñun tam dañ bokk ci diine bi te dañ am role bu ñoo play exemple lañ ci kër bi exemple lañ ci biti exemple ren pour represent Gambian women in business so lii dafa important parce que soo ne Islam nga ne jigéen tuuti wuñ ci Islam so definitely suñ génnee ñu waxtaan si loolu is a plus dañoo wone ne rek it's not just only business la ñoo engage yaa ngi dégg suma yaay li mu wax ñu ngi si trade fair yi ñu ngi si business ñu ngi si lii ñu ngi si lële waaye defoon nañ ko so we want to do this thing in a different way this time ñu ne the role of a woman
in business lii mooy suñ reason waaye bëggoon naa xam Sénégalo Gambia Confederation bi ndax dafa diverse because xam nga soo ne Sénégalo Women Confederation du ne rek julit bi because it's open to religion bu nekk Gambia macha allah comme ni ma ko waxee woon rek currently Christian yaa ngi or julit yaa ngi or loolu rek dafa rafet soo ma bëggoon a xam ndax da ngeen de mun a seen biir tamit am ngeen fa other religion mooy ne Christians in between ak naka ngeen de collaborer ngeen mun a am ñooñu tam seen activities yi. waaw mun naa ñëw. waaw because ñun suñ fédération bi is regardless of religion or politics tribe or whatever. ñu ngi fa am ay Christians si suñ biir. waaw so liñ ko doxalee rek mooy soo gisee ñu choose the role of women in Islam. because société dëkk bi at least xëj na 90% or I don't know 80% are Muslim. so loolu moo tax ñu choose this topic. ba pare fédération bi tam xëj na 90% or 98% are Muslim. waaw nekkut ne dañ leen a segregate or whatever. non xam na dama explain rek. because da ngaa gis ne am na Christian yu nekk si suñ biir sax. dañoo deflante. comme su julli jotee nii. ñu lifin ak ñoom. ñoom tam su ista jotee. léegi te nga gis naan buuru yi commencé. so ñun ñëpp dañ nekk benn. so ñoom tam dañoo am interest pour xam rôle yi jigéen in Islam because soo seetee ñaari religion yi. da ngaa gis ne ute bi bariwul soo duggee si biir dafa xala nekka benn kon looloo tax ñu choose this topic pour jigéen ñi tam ñu xam naka lañ war a demee in Islam si seen biir kër yi si biti ak even si seen business yi waaw loolu lii rek business sa dafa important because riba yi ñoo wax ni xam nga yëpp yàlla loolu wax nañ ko ba pare ne waruta nekk na loo xam ne waruta am so generally suñ demee suñ teaching si rek teachings of Islam yëpp dina baax parce que already wax na la ne lii bu ko def parce que lii ya tax waaye xëj na rek ñaaka sometimes doomi aadama la rek duñ dee mën a pay attention to these things waaye ma bëggoon a xam nga dañ ne misconceptions of dañ ne misconceptions yu bari am na tam yi nga xam ne xëj na rôle jigéen si biir Islam Ibrahima parce que tey nga gi dégg kii wax lii tey nga dégg kële wax lii tey yow nga nekk suñu yaay suñ la doon laajte parce que xam nga yaa ngee wax ne si kër bi dafa am nu jigéen war a doxalee islamically mu use sarta islam yu mu tëddal use ko mu participate well si kër bi tey yow xëj na soo doon wax ak benn ndaw rek boo xam ne mu ngi waaj a xëj na dugg si sëy sax lan nga ko wax you know in terms of how to go about the home ba pare di toppa sarta waaw dina ko edda xëj na dina fekka sax moom tam am na lum jànga si yaayam waaye dina ko edda ne ko jigéen si biir kër commencé ko ci sa solo jigéen ni war a solo according to Islam da nga war a muur sa yaram bi jigéen waruloo yuuxu especially si sa kaw jëkkër or whatever da nga war a teey nga wax ndànka nga def ndànka sooy def loolu sa doom yu jigéen yi dañoo jànga si yow because comme liñ dee wax rek jigéen mooy everything si kër gi si biti foo xalaat jigéen la benn jigéen comme soo ko éduqué nga àddina si yëpp waaye si biir kër gi nag dañ war a jàngal suñ xale yi suñ doom yi especially suñ doom yu jigéen yi naka lañ war a doxalee su ñëwee si l'islam dañ war a fonka julli bi te ñu ko def si waxtu waaw te su ñoo julli nañ sol lu jot wone ne ñu ngi jublu si yàlla waaw su ñooy génn nañ seet li ñoo sol dafa war a jot su ñoo wax ak nit muy mag muy xalel nañ am yar boobu ak respect l'islam moom bugga na loolu waaye anti da ngaa gis ne xam nga man dama kontaan si conférence bi parce que dina conférence bi tam mun nañ koo war a mun a use pour daaxa yenn misconception because yéenay nga gis nit ñi di mbubboo islam pour toroxal jigéen mbubboo ko nii jël religion bi mbubboo ko ne islam a wax lii fekk sax ki koo wax sax moom si boppam leer na ko nañ ne demul riit sax ba xam ne lan la islam wax si mbiri
jigéen because jigéen sa islam si boppam daf ko teg fu kawe respect ko ñu war koo yërëm waaye ñu ngeen bu boo religion di toroxal ay jigéen waaw comme damaa yokk foofu rek xam nga islam moom mu ngi teg luwaam luwaa moom luwaa la yàlla lum ne lii luwaa la luwaa la nit moo ko dee ñëw change def si bugaam te boo si defee sa buga ba léegi yàlla moom luwaam bi luwaam la man I think ne islam dafa kawel jigéen dafa respect jigéen because soo seetee Quran bi yëpp yàlla jigéen rek la jël mu jox ko suura mu tuddee ko suuratul nisa xam nga loolu yëpp pour rek jox jigéen cëram suñ prophète sallallahu alayhi wasallam balaa moo gaañu dafa joxe comme moom let them take care of the women understand nga so da ngaa gis ne certain things nit ñi dañ ko dee def just to suit their needs dafa bariwul waaw waaye di nga gis ne ñun ñëpp gis nañ jigéen ñi lu ñoo dunda xam nga réeré huñu mbir moom gis nañ ko jigéen ñi soona nañ soona nañ jigéen ñi soona nañ te loola foo laal foo romba ñu ne la jigéen nga yàllaa dogal lii yéenay tamit nañ bugg di wax dëgg xam nga wax dëgg tamit si jaamu yàlla la bokk definitely waaye moo tax suñ jógee si conference bi religious leaders yi fa nekka ñoom they are well landed in Islam ak yëpp soo foog naa ne su ku dem attend conference bi soo fa jógee moo tax bugga nañ góor yi yëpp ñëw suñ fa jógee dinañ xam naka la ñoo jàppee jigéen ñi waaw yaa boy loolu tam important na ngeen wax suñ xale yu jigéen ñi nu ñoo séyee si kër bi waaye góor ñi tam naka la ñoo xam nga tey xale yu jigéen ñi lu ñu wax mooy ok baax na pour yow ak sa jëkkër ngeen yërëmante si biir néeg bi waaye am na suñ xale yu jigéen ñi tey ñu bëri si ñoom dañ foog ne ñoom seen jëkkër it's more of a competition it's more of dem naa ba ma dégg sax am na xale yu jigéen ñu ne ñoom sa tooga du forcé te ñun fekk nañ suñ yaay ñu ngee toogal suñ papa yi waaye ma wax la dara wax ko nekkut ne sëy ak culture benn lañ dafa utee xam nga diine bi tam waxut ne jabar mooy jël sole responsibility of the house binduñ ko fen so yow fi nga kóotee bala ngaa daaneel sax man maa ngi understand li nga wax su fekkee sa jabar dafa liggéey you can come to terms ngeen waxtaan as easy as that Islam moo métti wut comme nu ko suma sista waxee métti wut nañ leen dimbale wante we are just partners ñun ñëwuñ fii pour jël li ngeen moom nañ leen dimbale wante rek man dama foog ne léegi because of WhatsApp yi télé yi and other stuff nit ñi ñu ngi gën a xam before jigéen jànguñu woon lu bari dañ laa wane sax bul laal Quran bi waaye léegi loolu amut loo bugg a xam soo ko researché da nga xam mu ngi mel ni yow ñëw rek may ma tuuti for exemple sa jabar di liggéey ngay liggéey yéen a bokk a kër bi léegi yow dem nga exhaust moom dem na mu sonn léegi foog ngeen dawal xel fu loolu yaa ngee wax dawal xel it's understanding loolu du forcé man dama foog ne li nga wax suma tanta bi toog li mu wax based on respect di nga respect sa jëkkër nga dawal yërmande pour keep sa home mu neex di nga def extra effort absolutely waaye tamit na góor yi understand ne lii ñoom ñoo ko bokka kër du kenn moo ko amee kër ñaara ko amee ak sa famille ñun loolu la ñoo wax xam nga loolu la ñoo avocat ñun góor yi dañ ne bu leen dee jël tooga bi rek di ñu ko may non ñun ñu ne waxuñ ne forcé la de comme jigéen da nga war a tooga man I am against góor bi nga xam ne dafa force jabaram ne lii yaa ko def comme yow slave nga loolu is all about understanding waaye nag ñun suñ culture ak suñ tradition luñ fi xam suñ maam yi suñ ñëpp buñ fi nekkoon xam nañ ne góor da ngaa dem uti dépense nga ñëw jox sa jabar ak famille bi kon bu jabar bi liggéey understand jigéen bi su moo liggéey jigéen bi non xaaral jigéen bi su moo liggéey non jigéen bi dafa am option su ko neexee su nekkee dafa dem liggéey loolu des na si góor bi ah bu nekkee si góor bi non non am na ñi nga xam ne am na ñoo xam ne seen dépense mutut waaye seen jigéen nii demuñ liggéey they still staying at home xaaral rek xaaral xale jamono bi tey dañ bëri problème déedéet bëri wuñ problème de xale jamono léegi dañ eewu da ngeen a understand ne léegi li ngeen ñoo nëbba ñun xam nañ ko
Waa so ngeen dafa ñun ndànk rek maire nañu ñun we are talking to the older generation yaa booy dañ bëggoon rek nga yokkal maire xam nga yow yëpp ñaañu mag yow dundal ba advice you waaw yow waxala ñun léegi loolu la góor li soo gisee naka la tuddaati ñuy wax ne sëy dañ laa wax ne jigéen bi yaa ko war a dikkal yaa ko war a dundal yaa ko war a order yaa ko war a defal soxlaam yi yëpp moo tax ñu jël ko jox la ko waaye nag soo demee nag yow mënuloo def loolu noonu yëpp mënuloo meet all those needs jigéen bi doo mun a wax ne du liggéeyi foog mu dem liggéeyi moom tam mu mun a dimbale boppam ina noo dawee dimbale xale yi te li ngeen a wax ni dañ dee mer sax soo déggee ñu ne equal rights 50-50 góor yi dañ dee mer doo leen a mer si loolu because yow li nga mun a def non waaye yow man nag agree wu ma si loo wax noonu de non I disagree xam nga lu xew waaw comme jigéen bu nekkee ne góor bi defarut ko yëpp waaw xam nga nekkut force pour jigéen bi ne damaa dem ma liggéey jigéen bi fine dafa depend si góor bi tam kon mu sonna de noonu de boy su liggéey du dem waaw waaye through agreement bu nekkee dañoo agree moom ak góor bi ok da ngaa ñëw nga ne sa jëkkër ne dama bugg a dem because yàlla mu ne si Quran bi góor yi ñoo nekk above the women loolu Quran la kenn du ko wéedi waaye loolu contexte bu ko waxee noonu rek no this is what God said xam nga soo ne aboof rek non yàlla mu ne góor yi la def góor nangu naa yàlla moo wax ne moom góor yi moo ñoo nekk si kanami jigéen ñi waaye xam nga noo ko waxee waaye loolu nga bàyyi ko loolu dafa doesn't mean ne yéen tam da ngeen war a des si gannaaw understand nga anyway anti la waaye li ma laa wax mooy gis nga jigéen ñi seet ko demal school bi ñu oote PTA meeting da ngaa compter góor ñi waaw loolu moom yaa guilty boobu moom dëgg la jigéen ñi boobu yaa guilty amee responsabilité non yéen moom yéen munuñ leen a fay wax dëgg yàlla Islamic conference bi moom kañ la on the 8th of this month waaye dam li ñoo tëjee rek mooy ne yaaga nañoo fight am na countries yoo xam ne jigéen du fa doon dawal moto jigéen du daan vote jigéen du liggéey léegi loolu yëpp dafa jeex da ngaa gis ne jigéen ñi dañoo vote jigéen ñi dañu am kaddu dañoo def lu nekk jigéen ñi dañoo drive they are doing all sorts of things and jigéen bu jóg dem liggéeyi tamit it's because it's a partnership da ngaa indi mu indi sa dépense bu mutut loolu kon ñu waxtaan balaa ngaa dem liggéey si waxtaan la waaw dañoo waxtaan balaa ngaa dem liggéey si njëkk ak taranga all right so léegi fi mu nekk ni anti nga tëj rek ñu dem du waa binduñ ko fen by force because jigéen bi su eboo mu nekk millionnaire yow sa bot bu ko fa teg sax daf koo neex mu dimbale waaw waaye terewul ne yow li nga war a def da nga ko war a def waaw loolu moom dëgg la waaye ma bugg a ñëw sa jigéen dafa xajaan sax jigéen dafa bugg a dara jigéen yuy xosul yëpp soo leen laajee at the end of the day liñ am fuñ ko dee yóbbu seen family so jërëjëf just partners dafa mel ni time bi moom jeex na dafa mel ni time bi jeex na torop jërëjëf on the 8 inshallah on the 8th of this month fan la Paradise the women conference inshallah su ko defee si conference bi ñu clear all misconceptions luñ foogoon yëpp mu clear inshallah let's go for a short break we will be right back. Thank you. Do your banking the smart way with the new Aji Bank mobile app. Transfer money to any bank account in the Gambia. Top up airtime for all networks. Pay utility bills. Check your account balance and view mini statements. Request for ATM cards. Request for checkbooks and more in a single touch. So, do your banking in a smart way. Do your banking now with Aji Bank mobile app. Every time is banking time. Aji Bank, your investment partner. Q Money e Orange Money joni weɓini nuldugol mbuuɗi mi yetoma joni hiɗa wawi nuldude mbuuɗi iwra ko Gambia ɗo yaha Sénégal e Q Money wallet ma on eyyi ko honno wonɗa e fadde mi yetoma udduto Q Money account ma on joni fuɗɗoɗa nuldude mbuuɗi e teriɓe ma rewa ɗon ka Orange Money nder Sénégal fi heɓugol hen ko laaɓi hiɗa wawi noddude Q Money customer care e 133 Q Money suñu kalpe ɗum no yaadi e sartaji. QMoney is back again with its easy-to-use, secure and convenient mobile app that allows you to carry out all your transactions.
No matter where you are or what time it is, you can always access your funds. With the new Q Money app, you can cash in and out, buy credit, buy Q Power, shop, make payments, and so much more. You can also send Q Money, pay bills, receive international remittances, and transfer cash to others. Just download the app from your Play Store or App Store and get started. For more information, call customer care on 133. Q Money, Sinu Calpe. We innovate, others follow. Good news from the Gambia's premier certified auto mechanic garage, Espas Motors. Have you been having trouble with your vehicle? No worries, Espas Motors have got you covered. This December to January, drive right to Espas Motors for your general diagnostic at a very affordable price. We diagnose coolant level, battery life, power steering fluid, and brake fluid, timing belt checks, suspension checks, tire check, brake pad checks, engine and transmission leaks, transmission, light checks, headlight signal brake, parking lights. Drive in and drive away with the confidence that all your car issues have been solved. So what are you waiting for? Rush now for a great deal. We are located at Bertil Harding Highway, opposite Kotu Power Station. Espas Motors, the nation's premier certified auto mechanic garage. Call us on 352222 353-4444. Espas Motors. Opticalia is a leading European brand which is now in the Gambia. Are you looking for glasses? Then you have come to the right place. As a first step, we will perform an eye exam to ensure we prescribe the correct lenses for you. After that, you can select a frame of your choice. We have a variety of brands in stock, and you will definitely find yours. You can have the full package of frame plus lenses starting from $990 up to more for the most fashionable options. Once you find a frame you like, your lenses will immediately be edged by our lab technician. Within 30 minutes, you will be able to leave with your prescription glasses and a huge smile on your face. How amazing is that? Visit us at the Tropic Shopping Center near Senegambia from 9 a.m. to 11 p.m. every day of the week, or call us on 503-4411 or 7767-123. Short break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning, and now we're joined by the Director of Communications at the IEC, who's been frequent here since the election cycle started all over again. We've been going and coming yes, like now. We are aware that IEC trains 155 assistant returning officers, you know, trying to build their capacities. We all know how delicate elections can be, and these individuals need to be au fait with everything to be able to handle it well. So is this the good morning, first of all. Mang la gis yaangi bëgg support Balde Siron waaye xam nga nekkul fi woon. Yow xam nga ne man lu ma fi wax. Noonu la ko war a demee fii IEC la ñu waxtaan Independent Electoral Commission. Man maa ko yor. Mu ne yaa moo ko yor. Xamoon naa ko. But anyway, tell us about the training. You know, how did it go? What is the perception of this assistant returning officers after the training? And is this going to be the only one that will be conducted, or there's another batch? Yes. Oh, thank you very much once again, and thank you for the invitation on QTV. Just to update Gambians that the local government elections are up on the 15th of April, 2023. That's the first leg of it. That's for the councillorship, and after which we'll be having that of the chairpersons and mayors on the 28th of May, 2023. And of course, in preparation of all of these elections, the Commission have conducted a series of activities, of course, which includes the training of the returning officers, which was just concluded yesterday. Of course, the training is key. You know, when we talk about elections, training is a key component in elections. So we keep on training our staffs, making sure that they are au fait with the laws, they are au fait with the procedure, and of course, so that they can conduct the elections in the most transparent and in the most equitable manner, making sure that it is done as per law. And again, this training was well executed for the past 3 days. And of course, this was a national training. Of course, this is the TOT, the training of trainers.
The training would then be cascaded down to the general staff, that's the polling staff. So about 6,500 of them will also be trained by next week on the various procedures in the conduct of elections, also in some of these the laws, and other issues. Yes, it's important to have such a training. What are the key issues that are pointed out when it comes to this training? What are you training them on? Training will normally cover the entire electoral process, which of course include the voting aspect of it, which will of course include the conduct of the polls, issues that may arise during this period, and also the issue of counting, which is also key, because elections counting, is no joke. So we train them making sure that they are fully conversant with the process of counting, also cognizant, of the legal provisions in place. And not only that, also the issue of tabulation is also comes in. This is training them on how to tabulate the various results in all of the polling stations. Because, they are segmented. They all are assigned areas to supervise. So the training covers all of this. Managerial aspects also. That is how to, manage the issues whenever they emerge. Also, when issues of crisis emerge, how do you resolve them? So I would say this is a holistic training when it comes to elections, so that they are trained on various aspects on the process, so that when any of those arises, then they are in a good position to respond to it, and also they are also able to conduct the elections as per law, as per procedure. Yeah. So nominations have closed. So what can you update us in relation to the process? I spoke to some observers from the Election Watch Committee, and according to them, everything went smoothly. It was peaceful and really calm and orderly. So, yeah, any update on your side in relation to the nominations? Yes, this was concluded last week. Yeah. And as I would say that it went very well. It was very successful. People came out, and people were nominated from political parties. About 299 of them, and also some independent, about 68 of them. Of course, we also have some number of women, even though the number is low. That's about 58 women who were nominated. I would say the process went well, and after which we also conducted what is called the campaign itinerary reconciliation. Right. This is where campaign itineraries are drawn, and then they are traced out, making sure that there is no clashes during the process of campaign. And of course, right now, campaign, is in progress. I would say so far so good. Everything's going well. That's good. So you said 58 women altogether 58, across the country. Which is, for me, I think is a smaller number. We would have needed maybe 40% or even 50% of women as candidates. But compared to the last elections we conducted, I mean, the last local government elections, and the number of women that are nominated this year, so which number is greater? Well, I'm not sure about the numbers, but I know that the total number of people nominated in 2018 local government elections was about 409. We've even seen a slight drop in the number of people nominated. The number of women, I'm not quite sure. Okay. Maybe we have to find out, yes. We'll need to look into that. So what are some of the plans for the elections? What are some of the plans for the media generally, Yes, right now, first of all, a campaign is ongoing. Political parties and the candidates are going out and about, campaigning. Of course, even though it's Ramadan, but I can see some campaigning already. And of course, here also we have the media who also may have to come in when it comes to campaign political broadcast. Of course, I'm yet to see any on the media. But also, well, they have to pay for it. I know they have for on GRTS they don't have to pay. Yes. That's free of charge. Of course, then, but on the private media, I know they have to pay. Pour dooleel ñu rek xam nga ñun tamit amuñ subvention amuñ dara. ñoom seen yi rek moo ñu mën a dimbali ñu dem ñu ne. Xam naa is already ongoing. So hopefully maybe they'll come to the private also. Yeah, especially this morning, sir. Yeah, let them come. Yeah, let's talk about the voters card replacement. So is it closed now? The replacement of voting card is ongoing as well.
It started from the 31st of March, and this will proceed till the 7th of April. It's ongoing. Of course, this only applies to people who have already acquired the voters card in 2021. This was during the period of the general registration. And once somebody's card is damaged, is burnt, of course, or is lost, then they can come to get it replaced. But also this is at a fee of $200. And of course, this can be done by walking into any IEC office, and then within a very short time, less than 5-10 minutes, it can be replaced for you. After the vetting, making sure that you are the rightful owner or you bear that card. Then this is also in progress, and I would say that it's going smoothly as well. When exactly? Please remind us, the local government, the council elections, most people don't know. Yes, very well. The councilship elections would be held on Saturday, the 15th of April 2023. And once this is conducted, about a month later, then we also conduct the elections for the mayors and for the chairpersons, which would be held on the 20th of May 2023. So we have 2 dates here. The first on the 15th of April and the other one on the 20th of May. I can remember the National Assembly elections. I think it happened is it during the Ramadan? During Ramadan. Ramadan. During Ramadan. And we are having this one to Ramadan. What is wrong with Ramadan? The Ramadan part. Yes. But they in the voter apathy. You have no control over it. It's mandate la. Mandate la is law. Because oko by hell do muna guy duñ muna overstay their terms. Tamit duñ muna understay their terms. So we are in catch-22. So we must hold it in Ramadan. Yeah. If not, I'm sure we'll be taking to the courts again. Wow, why we fail to conduct elections. Wow. So this is why, as per law, we just trying to implement as per the law. That they've elapsed their mandates. I think they're about to elapse their mandates, so there have to be elections conducted. Why voter education? Lana help. Civic education, they should come on board. Wow, last time I'm not I think I'm about civic education. Man, dama leen dee dégg time election. waaw waaye this time sax man gisanguma xëy na maa ko gisut bu leen ma xóot nag waaye gisanguma seen yëngu-yëngu. Voter education boobu is already ongoing. am nañ lot of adverts with them on the media, mainly the public media for now. Because maybe private media, we cannot pay your bills. You cannot pay our bills. So for now, we're sticking with the public media. So GRTS is running most of our adverts on the TV, on radio. Why xam nga ne Mr. Kane foofu la problème bi nekk. Waaw moo tax nit ñi nekk affaire bi fii la moo tax nit ñi xam moo tax nit ñi nekkuñ di affaire bi dégg bu affaire doonee si. fii yàlla dogal ko nag. fii soo fi defee loo fi def. loo it fi will saani work. mu dox. nit ñi dinañ ko gis ne ok élections yaa ngee ñëw. waaw dinañ génn lii laa war a def. moo tax kay things yaa ngi ne news kenn léegi yéegu nga dara. soog a wax nag. No, waaye nag xam naa mun na am tamit Ramadan bi la ñu soo leen bëri ñu ngi laaw. soo leen àndut ak QTV voter sensitization bi du dox de yàlla dogal loolu. waaw waaye boobu nag mun naa wax ni is already ongoing. We also have programs running. We've secured some billboards across the country. Pour nit yi mun a gis xam ne election baa ngi ñëw léegi tey ak tamit sax even website bi. ak tamit sax am nañ lot of stakeholder meetings suñ def consultations ak yooyu noonu gis ni all stakeholders xam nañ process bi ni ñu ngi koy dégmal si ak tamit xam nga léegi tey mu ñëw ak tamit askan bi sax yëpp on the radio on TV ñu xam ne the elections are upcoming and then ñaax leen pour ñu génn in their numbers ñu ñëw mun a vote mun a doxal seen political rights boo xam ne constitution bi moo ko joxe. jot na ko mboolem koo xam ne voter la registered voter la war naa génn gis ni mu taana ñu bugg ñu toogal ko si in these councils. waaw waaye fi mu nekk nii ñu ngi OIAC tamit ñu ñëw join ñu ñëw leen fii fii mooy seen kër ñëw leen fii. waaw xam naa soo leen ñëwee fii rek mu dox dina jar ñëw su ko defee nit ñi xam waaye partners lañ ba léegi am sure na di ngeen ñëw. but thank you so much for joining us. It's always good to have you here. waaye balaa maa dem gentlemen wax leen ma si sama yére bi yéen tamit tey kenn waxuma dara No, you have to pay your bills for yourself. So Zifa Couture moo si jaar 3111 718 3111 718 yéen doo leen ma jël si tànka bi ba suma boppa bi bàyyi leen iñaan waaye lii la nii waaye fii moom fii directeur bi Aliou Diallo lu moo def ni
parce que dama bañ a may jabaram mbuba bi xam nga su ma génnee daf maa ne may sa mbuba bi Adama su boobaa ma ne ko du ma ko may xam naa moo tax nekkuma di jël depuis si kaw ba si yaa ngi tooñ Aliou dëgg bi la di so 3111718 Zifa Couture thank you so much to all of the tëj naa bye waaw mooy na demal dem naa kañ maa ngi dem